Chapter 4, Sorting materials into group. Sorting means arrange something in a particular order. It may be sorted means arrange something in a particular. It may be living or non-living. It may be metallic or non-metallic. Magnetic character may be କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାଟା ହେଉଛି ସର୍ଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା, ସଜେଇବାଟା। Objects around us. We have seen that our food and clothes are so many varieties, not just food and clothes. There is just a vast variety of objects everywhere. We saw around a chair, bullock cart, a cycle, cooking utensils, book, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shape and color. ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଗାପଟା ଅଛି, ସାଇକେଲ, ଅଟେନ୍ସିଲ୍ସ, ଏସବୁ ତ କହୁଛି ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେପ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର ଆକାର, ଅଣ୍ଡାକୃତି, କାର ଗୋଲାକାର, କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। Look around and identify objects that are round shaped. Our list may be included rubber ball, football, and glass, marble. If we included objects that nearly around, our list could also include apple, orange. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, orange, and earth and picture. Suppose we are looking for objects that are looking edible, we might also include that the items that we have to list at table 1.1.13 in chapter. Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastic, buckets, lunchbox, toys, water container, pipe, and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group object. ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ବକେଟ୍, ଆସୁଛି ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ, ଆସୁଛି ଟଏଜ୍, ଆସୁଛି ୱାଟର କଣ୍ଟେନର୍, ଆସୁଛି ପାଇପ୍, ସୋ ମେନି ଅବଜେକ୍ଟ। ଇନ୍ ଦ ଏବଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ୱି ହାଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଡ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସର୍ଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସର୍ଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ। Grouped object on the basis on their shape or materials they are made up. All objects around us are made up of one or more materials. ऑब्जेक्ट गुड़ा कोड़े बनी ना मेटेरियल ही बनी one or more materials. These material may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more object? Can you think of more examples of materials? ଆଉ କିଛି ଅଲଗା materials ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ସେ ସବୁ ଲେଖିବ। Activity 1. Let us collect as many objects as possible from around us. ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟ ସବୁକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା। Each of us could get some everyday object from home and we could also collect some objects from classroom or some object from outside of the school. What will we have collect in our collection? Chalk, pencils, notebook, rubber, dust. ଆମେ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ କ'ଣ ପାଇବା? ଚକ୍, ପେନସିଲ୍, ନୋଟବୁକ୍, ଡଷ୍ଟର, ହାମର।
ଆମେ ଘରମାନଙ୍କରେ ସୋପ୍ ଏସବୁ ପାଇପାରିବା ଆମେ। classroom matchbox. We can also list objects that we can think but can bring to the classroom. For example, ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଆଣିପାରିବାନି କ'ଣ କ'ଣ ନା କାନ୍ଥ, ଟ୍ରି, doors, tractor, road. Separate all objects from his collection from this collection. These are made from paper, wood. ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ସେ ସବୁ କ'ଣ କରିବା ନା କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ପେପରରେ ବନିଛି କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ କାଠରେ ବନିଛି ଏସବୁକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିବା। This way we have divided all objects into groups. One group have object made from paper or wood, while the other group had the object are not made of these materials. Similarly, we could separate things to preparing food. टेबुल से कौन कहला ना ऑब्जेक्ट्स मटेरियल ऑफ दिस दे आर मेड ऑफ को मटेरियल को नहीं बनी था प्लेट स्टील अच्छी ग्लास अच्छी प्लास्टिक अच्छी पेन प्लास्टिक अच्छी मेटाल अच्छी एक्टिविटी 2 कहूँ list some column of material. We can add more material in column 1 that are known to you. Now try and think every object you know that made mainly of these materials are listed in column 2. material ଆମର ଗଲା wood के ଆମେ paper leather plastic columns ଆମର ସେ ଇଏ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ତ ଆମର ମଡ଼ ନେଇଥିଲେ କାଠରେ କ'ଣ ବନୁଛି ନା ଚେୟାର ଟେବୁଲ ବୁଲକ୍ କାର୍ଟ ଏସବୁ ପେପରରେ ବନୁଛି ଆମର ବୁକ୍ ନୋଟବୁକ୍ ଲେଦରରେ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ଆମର ତାପରେ ସ୍ୱେଟର ଏସବୁ ବନିଥାଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମର ଚେୟାର cotton dress. Now we discuss about properties of materials. materials अनुसार भी किसी धर्म थाए according to their melting point, boiling point. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? जोटा कि वाटर कंटेनर टम्बलर माने वाटर कंटेनर कमाई से कपड़े बनी न था जदि से कपड़े बने से तो भिजी जीव वाटर कंटेनर से रहिला कौन लिक्विड कंटेनर recall our experiment with piece of cloth in a chapter 3 and also keep in mind that the generally we use a tumbler a keep a liquid, therefore would it not be silly if we had to make a tumbler out of cloth? What we need tumbler is glass, plastic, metal, other such materials that will hold water. जे कि प्लास्टिक सब हेले से वाटर होल्ड माने धरी रखिया तार कैपेसिटी रहिबो. Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels. ଆମର ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ବାସନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପେପର ଆଉ ଲୁଗା ଏସବୁରେ ବନିଥାଉଛି ସେ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ମେଟାଲରେ ନେଇକି ବନିଥାଉଛି ଆଲୁମିନିୟମ ଆଇରନ୍ ଏସବୁରେ ବନିଥାଉଛି କପର. We see then that are choose a material make of object depending on the properties and purpose of which of the object is used. So what are the properties of the material? ଆମର ମେଟେରିଆଲର ପ୍ରପର୍ଟି କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ୟୁଜେସ୍ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଲୁହାଟା ତରଳି ଯାଉଛି ନଚେତ ଆମେ ସେତେ ତାଠୁ ଜାଣିନଥିବା ଆମେ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଇଥିବା ତାକୁ ସେ ତରଳି ଯାଇଥିବ ତ ସେସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର. some properties are discussed here. appearance କ'ଣ କହିଲା material usually looks different from each other
ମେଟେରିଆଲ୍ ମାନେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବି କିଛି ଧାତୁ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆମର କ'ଣ ଗଲା ଉଡ୍ ଗଲା କଟନ୍ ଗଲା ଏସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍ wood looks very different from iron. Iron appears different from copper, aluminium. जे अनुसार different from each other. At the same time, there may be some similarities between iron, copper, aluminium that are not there in wood. जोड़ा कि काठ सहित ना एगुड़ाक कौन करती एम सिमिलारिटी कौन अच्छी ना आयरन कपर आलुमिनियम मैंने कौन ताप कुपरिबाही जेहेतु मेटाल एम कौन करेंगे ना कंडक्टिविटी एमानकर अच्छी एम मध्य देकी कौन हो पारे ना विद्युत जापर जोटा कि काठ देकी हो पार ना After it collect some piece of different materials paper, cardboard, wood, copper wire, aluminum sheets, chalk. Do any of these appear shiny? एमानकर किसी माने चाकचक्यता अच्छी कि आमर कौन आलुमिनियम चकचक करे आलुमिनियम सीट कपर व्हाइट चकचक करियो किंतु आमर चक तो चकचक करियोनी कार्डबोर्ड चकचक करियोनी सेटा से सेपरेट दिस द शाइनी मटेरियल इनटू ए ग्रुप्स जोगुड़ाक शाइनी माने माने चाकचक्यता अच्छी से गुड़ाक अलग जो चाकचक्यता ना से अलग ना observe the teacher cut each material into two pieces looks the freshly cut surface केते जिनस काटले आम कौन करें ना फ्रेश सरफेस दिए सपोज गोटे काठ को काटिया काठ को जब मशीन काटिया तार कौन करें ना फ्रेश सरफेस देखिए माने ता सरफेसटा चिकन थी किंतु जब आम हाथ में भांगिया तार कौन ना खदरा खदरा जिनस आसो गोटे चक भांगिया से केतेबेले तार सरफेसटा चिकन हो पारे केतेबेले चिकन न हो पारे Does the freshly cut surfaces of some of these materials appear shiny? जोड़ा सब काटिले आम तार चकचक्य अच्छी कि से गुड़ा गोटे ग्रुप करियो डू यू नोटिस सच शाइनी और लस्चर लिसन लस्चर माने होची चकचक्यता सुना रूपा सब कौन अच्छी चकचक्यता अच्छी ताको शाइनी मटेरियल्स कह जाए और लस्चर कह जाए पारे cutting piece of materials to see if they have luster प्रायतः आमर मेटल मानकर ही लस्चर थाए materials that have such luster usually metals important point materials that have such luster are usually metals examples of luster iron copper aluminum and gold are examples of metals some of metals often lose their shiny and appear dull से आम व्यवहार करथिया सुना रूपा अलंकार सब बासनकुसन ए सब कौन है किसी दिन पर तार नुआ नुआ शाइनिंग कर दियो किसी दिन पर से डल हो जाए बिकज ऑफ देयर एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर कौन पे से माने मॉइस्चर आउ एयर सहित से संस्पर्श आसिया द्वारा से ये कर जाते मलिन से पड़ जाए We therefore notice the luster only on the freshly cut surfaces. आम केतल चकचक केतल देखिए जो फ्रेश सरफेस माने फ्रेशली कट होती ताको से ही आम देखिए व्हेन वी विजिट आयरन स्मिथ माने बणिया पाखक जावा वर्कशॉप लुक आउट फ्रेशली कट सरफेस मेटल रड
दे हैव लॉस्ट ଆମର ଚକଚକିଆ ସେମାନେ ରଖିଥିବେ। ହାର୍ଡନେସ୍ ମାନେ କଠିନତା। ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥର ଆମେ ତାର ହାର୍ଡନେସ୍ ଆଉ ସଫ୍ଟନେସ୍ ବିଷୟରେ କହିଥାଉ। ସେ କେତେ ଦୂର ତାର କଠିନତା ରଖିଛି। ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ତୁଳାକୁ ନେବା, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେବା। ହାର୍ଡ ସଫ୍ଟ when we press different materials with our hand, some of them may be hard or to compressed while other can be easily compressed। ଯେଉଁଟା ଆମେ ହାତରେ ଆମେ ସଂକୁଚିତ କରିପାରିଲେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହାତରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ବା ସଂକୁଚିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। Take a metal key and try to stretch। ଗୋଟେ metal key ନେବା ଆମେ ତାକୁ ଟାଣିବା। The surface of piece of wood, aluminium piece, stone, nail, candle, chalk, any other object, you can easily scratch some materials while some cannot be scratched। ଆମେ କିଛି ଜିନିଷକୁ materials which can be compressed, scratched easily called soft। material which can be compressed, scratched easily called soft, while some other materials which are difficult to compress called hard। For example, cotton is soft, iron is hard। In appearance, material can have different properties like luster। कौन सारा प्रॉपर्टी थाउची लस्टर माने चकचकी करिया, हार्डनेस थाउची, रफ और सॉफ्ट स्मूथ थांदी कार। कैन यू थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्क्राइब ऑफ मटेरियल, ये सब होची मटेरियल प्रॉपर्टी। व्हाट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, जो गुडा को पानी रे मिलई गला से गुडा को हला सॉल्युबल। सॉल्युबल जो गुड़ाक पानी मिसुनी से गुड़िक है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल कौन ना आमर सुगर, सुगरटा कौन ना सॉल्युबल पानी मिलई गला। किंतु इनसॉल्युबल कौन ना सॉइल, बाली गुड़ाक आमर कौन अच्छे मिसनी। आ किसी जिन सेमी अर्ध माने मिश्रित कहते सेमी सॉल्युबल, जोड़ा अधा मिसेनी। आमर लुण पानी पूरा मिसई जाउची, चीनी पूरा मिसई गला सॉल्युबल है। चॉक पाउडर से किसी रंगर मिसे किसी रंगर बसिकी थी तले। सॉडस्ट माने कादुओ, सॉडस्ट माने मोर जो बढ़े माने करते काठ छाली से गुड़ाक तो किसी मिसनी। तो से गुड़ा कलेक्शन सैंपल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज सुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट। 5 ग्लासेस माने 5टा ग्लास भी करनब से गुड़ा रखियो केगुड़ा मिसुची केगुड़ा मिसुनी देखियो। You will notice that some substances have completely disappeared, dissolved in water। We say these substances are soluble in water। Soluble। Other substances do not mix with water, do not disappear even after stir for a long time। आम लंग टाइम पर्यंत घांटा पर से सब कौन हुए ना पानी मिसे ना, से गुड़ाक कहते इनसॉल्युबल कहगला। Water plays important role for functioning of our body because it can dissolve large substances of sugar, substances do liquid are dissolved in water। आम देह में किसी जिनस मिसई जाए आम जो लुण खाऊँ
ଚିନି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆମ ଦେହରେ ମିଶୁଛି କି ନା ନାହିଁ? ଆକ୍ଟିଭିଟି 5ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ସମ୍ କମନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଇନ୍ ୱାଟର। ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ମିଶାଇବା। ମାନେ କ'ଣ ପାଣି ଭିତରେ ଏସବୁ ପକାଇବା, ଭିନେଗାର ପକାଇବା, ପୁରା ମିଶିଯିବ। ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ମିଶିଗଲା, ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ ତ କେବେ ମିଶିବନି, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ପାଣିରେ ମିଶୁନି। କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ସେ ତ ମିଶିବନି, କିରୋସିନି ସେ ତ ମିଶିବନି, ଭାସିବେ ସବୁ। ସମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମିକ୍ସ ୱେଲ୍ ୱିଥ୍ ୱାଟର। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ସମ୍ ଅଦର ଡୁ ନଟ୍ ମିକ୍ସ। ତ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ନୋଟିସ୍ କଲେ ନା ୱି ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ସମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମିକ୍ସ ୱିଥ୍ ୱାଟର, some liquids do not mix with water, form separate layer। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଲେୟାର, ତେଲ ଗୁଡ଼ା କିରୋସିନି, କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍, ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ ଏସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଲେୟାର କରନ୍ତି। some gases are soluble in water whereas other are not। କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ପୁରା ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ମିଶନ୍ତିନି। usually have small quantity of some gases dissolve in it। ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଣିରେ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପାଣିରେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ବସବାସ କରିପାରନ୍ତି ପାଣିରେ। dissolve in water, very important role for the survival of animal and plant live in water। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। objects may float or sink in water। କିଛି ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଭାସିବେ, କିଛି ଜିନିଷ ବୁଡ଼ିଯିବେ, ଲୁହା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଡୁବିଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ସୋଲୋ ପାଣିରେ ଭାସେ, ଅଏଲ୍ ଉପରେ ଭାସେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 4ରେ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କଲେ ଯେ soluble insoluble ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାଟର କଲେ। also notice that some liquid are 5ରେ କ'ଣ କଲେ ନା some liquidକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କିଛି ମିଶିଲାନି। some these materials did not mix with water, float। float to the surface of the water, this may be sink। bottom of the tumbler। we notice that for example of object float on the water sink, dry leaf ମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ପଚିଯାଏ, ଡୁବିଯାଏ ତଳେ। surface of pond, stone ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। few drop of honey fall into the air, fall into the water, glass of water, what happen? ସେ ପାଣିରେ ମିଶେଇଯାଏ, କେତେ ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ ସେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ପତ୍ର ଷ୍ଟୋନ୍ ଏସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନ ମିଶେଇକି ତଳେ ଡୁବିଯାଆନ୍ତି। ଭୋଜ ଯିଏକି କ'ଣ କଲା 5ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା, ସେ କହିଲା କେଉଁଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁଛି ଆଉ କେଉଁଟା ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଦେଖିବ। whatever testing the same material, see if they float or sink in the water liquid like oil। what is transparency? transparency ମାନେ ଯାହା ଦେଇକି ଲାଇଟ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇପାରୁଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସ୍ୱଚ୍ଛ
ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱଚ୍ଛ। ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କୁହନ୍ତି ତାକୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ପଛପଟେ ହିଁ ଲୁଚନ୍ତି, ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପଛପଟେ କେବେ ଲୁଚନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କାଠ ପଛପଟେ, କାନ୍ଥ ପଛପଟେ, ଯାହା ଦେଇକି ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ ହେଇପାରୁନଥିବ, ଯିଏ ଆମକୁ ଖୋଜୁଥିବ ସେ ପାଇପାରିବନି, ତାକୁ କ'ଣ ସେମିତି ଜିନିଷ ଆମେ ଲୁଚନ୍ତି। ନା ଆମେ କେବେ କାଚ ପଛପଟେ, ଯେଉଁ ଦେଇକି ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ତା ପଛପଟେ ଲୁଚନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ପଛପଟେ ହିଁ ଲୁଚନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ସପକିପର ବିକ୍ରି କରେ, ସେ କ'ଣ କରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁଚେଇକି ରଖେ, କିଛି କାଚ ବକ୍ସ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଏସବୁ ରଖେ, କାହିଁକି ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କରିପାରୁଥିବ, ଆଉ ଯାହା ସେ ଭିତରେ ଜିନିଷ ସେ ରଖିଛି ସେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଗଲେ କଷ୍ଟମର ବା ଗ୍ରାହକ ଯିଏ ଆସିଥିବେ ସେ ତାକୁ ନେବ। ସେଇଟା ସେ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି? For example, transparent metal. Shopkeeper usually prefer to keep biscuit, sweets, eatable substances ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରେ ନା ସେ କରେ ନା ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ହିଁ ରଖିବ, କାହିଁକିନା ଯେ ବାୟର ସେ ଯିଏ କିଣିବାକୁ ଆସେ ସେ ଇଜିଲି ଦେଖିପାରିବ ତାକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କିଣିପାରିବ। On the other hand, the some materials that which are not able to see called opaque କହିପାରିବା, ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଓପାକ୍ୟୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାଠ ବକ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ରହେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଭିତରେ କ'ଣ ରଖିବା, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମେଟାଲର କଣ୍ଟେନର ଡବାରେ କ'ଣ ରଖିବା, କିଛି ଦେଖାଯିବନି। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଉଡ୍, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ମେଟାଲ ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଓପାକ୍ୟୁ। Activity chocolate, take a paper sheet and look through a light bulb. ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ ନା ଲାଇଟ୍ଟା ଆମର ଅଧା ଆସୁଛି ଅଧା ଆସୁନି। 2-3 drops of oil ପକେଇବା, ସେ କ'ଣ କରିବା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ସେ ଇଏ ଦେଖାଯାଏ 3ଟା ଡ୍ରପ୍। Look again towards the light bulb through the portion of the paper on which oil has been spread. ଅଏଲ୍କୁ ଆମେ ଇଏ କରିଦେବା, ସେ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ପକେଇଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲାଇଟ୍ଟା ଇଜିଲି ପାସ୍ କରିପାରୁଥିବ। ଭିଜିବୁଲ୍, ମୋର୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା obviously, but some can you see clearly through the oily paper? Everything is other side is visible. ସେ କହିଲା the materials through which objects can be seen. अच्छा but not clearly, or non-translucent. sorry, ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ, ଓପାକ୍ୟୁ, ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ। 3ଟା ୱାର୍ଡ। ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କରେଣ୍ଟ ପୁରା ଆମେ ଇଜିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବା। ଓପାକ୍ୟୁ ହେଲା ଯାହା ଦେଇକି କିଛି ଆଲୋକ ଯାଇପାରୁନି। ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱଚ୍ଛ। ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେଲା
ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ What is translucent? The material through which object can be seen but not clearly. ହାତ ଦେଇକି ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କରେ ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଆସିପାରୁନି ଅଧା ଆସୁଛି ଅଧା ଆସୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ହବ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ପାଠ ସର୍ଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ there is another reason why we find such grouping useful. Dividing material in groups make it convenient to study their properties and also observe and pattern. In this property we will study more about in these higher classes. हार्ड जानले हार्डनेस सफ्टनेस इनसल्युबल जो पानी रे मिसिगला सी हला सल्युबल पानी रे न मिसला इनसल्युबल लस्चर माने चकचकियता मटेरियल्स जानले मेटल जानले कपर आयरन ए सब हला हमर मेटल धातु ओपाक्यू जद्वारा कि आलोक जमा जाई पारेनी रफ सरफेस कार एबे हमर कोन देखिया रबर सरफेस चिकण आउ काठर सरफेस खदरा खदरा रफ आमे चालुथिबा रास्ता खदरा रफ पिंधुथिबा जोता ता तळपट मध्ये रफ सल्युबल जे पानी रे मिसई गला सी हला सल्युबल ट्रांसलूसेंट जा दे कि आलोक अधा गति करि पारे अधा गति करि पारेनी अर्ध स्वच्छ ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट कोन जा दे कि आलोक गति करि पारिला एथिला तार एथिला तमरा sorting materials into groups पाठ